I'm Ava, and welcome to Korean Ladder, the radio lesson that helps Korean click one rung at a time. 안녕하세요, 하나입니다. 오늘도 쉽고 자연스럽게 같이 배워요. 안녕하세요. 준호입니다. 오늘은 약속을 취소하지 않고 다른 날로 옮기는 말을 배웁니다. Here's my problem. If I can't meet today, I only know how to say, 못 가요. I can't go. But that sounds like I'm just canceling, right? 맞아요. 못 가요 means I can't go. But if you want to keep the plan and move it, say 미룰까요? 미룰까요? In English, shall we postpone it? 오늘의 핵심 문장은 내일로 미룰까요입니다. 내일로 means to tomorrow and 미룰까요 means shall we postpone it. So not just no. More like, can we move it to tomorrow? 내일로 미룰까요? 좋아요. 그리고 대답할 때 그날은 안 돼요 라고 할 수 있어요. In English, that day doesn't work. 오늘 패턴은 날짜 플러스로 then 미룰까요입니다. It matters because you are changing an existing plan, not making a brand new plan. 예를 들어, 내일로 미룰까요? Shall we postpone it to tomorrow? 모레로 미룰까요? Shall we postpone it to the day after tomorrow? 다음 주로 미룰까요? Shall we postpone it to next week? I notice row after. 내일, 모레, and 다음 주. That's the new landing spot for the plan. 맞아요. Law marks the direction or target. 여기서는 약속이 가는 새 날짜예요. Here, it is the new date the plan moves to. 그리고 미룰까요는 부드러운 제안이에요. In English, shall we postpone it? It sounds polite and open. If I say, 내일로 미뤄요, is that like, let's postpone it to tomorrow? 네, 내일로 미뤄요 can mean let's postpone it to tomorrow. But 내일로 미룰까요 is softer. It asks together. 이제 거절도 배워요. 그날은 안 돼요. Literally as for that day, it doesn't work. 는 marks the topic. 니구야. 그날은 means as for that day. 안 돼요 means it doesn't work or it is not possible. So, 그날은 안 돼요 is not rude like no way. It's more, that date doesn't work. 맞아요. 더 부드럽게 하려면 죄송해요를 앞에 붙이면 좋아요. 죄송해요. 그날은 안 돼요. 그리고 바로 새 제안을 붙이면 대화가 끊기지 않아요. Then offer a new day right away. Let me reason it out. 내일로 미룰까요? Means we already had a plan and we move it to tomorrow. 정확해요. 처음 약속을 잡을 때는 내일 만날까요가 더 자연스러워요. For first time scheduling, shall we meet tomorrow? 하지만 이미 오늘 만나기로 했는데 바꾸는 거라면 내일로 미룰까요가 자연스러워요. If the plan already exists, use postpone. 이제 짧은 대화를 들어보세요. 오늘 있던 커피 약속을 내일로 옮기는 상황이에요. Listen for the two key lines. 오늘 커피 약속 내일로 미룰까요? 좋아요. 내일 괜찮아요. 고마워요. 그럼 내일 봐요. I heard. 오늘 커피 약속. 내일로 미룰까요? The plan was already today, and it moves to tomorrow. 좋아요. 약속 means appointment or plan. 오늘 커피 약속 means today's coffee plan. 이번에는 내일이 안 되는 대화예요. The proposed day does not work, so they suggest another day. 내일로 미룰까요? 죄송해요. 내일은 안 돼요. 그럼 모레는 어때요? 모레는 괜찮아요. That's super useful. 죄송해요. 내일은 안 돼요. Then, 모레는 괜찮아요. 괜찮아요 means it is okay or it works. 모레는 괜찮아요 means as for the day after tomorrow, it works. 따라해보세요. 내일로 미룰까요? Slowly, 내일로 미룰까요?
natural. 내일로 미룰까요? 내일로 미룰까요? 좋아요. Guy is strong, so do not make it too flat. 내일로 미룰까요? 이번에는 거절 문장입니다. 죄송해요. 그날은 안 돼요. In English, I'm sorry, that day doesn't work. 죄송해요. 그날은 안 돼요. 완벽해요. 마지막에 바로 대안을 붙여보세요. 죄송해요. 그날은 안 돼요. 모레는 어때요? 죄송해요. 그날은 안 돼요. 모레는 어때요? 흔한 실수는 내일 취소할까요? 라고 말하는 거예요. That sounds like canceling tomorrow or canceling the plan, not moving it. So if I say 취소할까요? I might be ending the plan instead of moving it. 맞아요. 취소할까요? means shall we cancel? 미룰까요? means shall we postpone? The plan continues. 또 하나, 처음 약속을 잡는 상황이면 내일로 미룰까요가 이상할 수 있어요. There must already be a plan to postpone. So first time plan. 내일 만날까요? Existing plan. 내일로 미룰까요? 퀴즈입니다. You already have a study meetup today, but you want to move it to tomorrow. Which sentence is most natural? I think A. 내일로 미룰까요? Because the plan already exists and I'm moving it. 정답은 A입니다. 내일로 미룰까요 is best because you are postponing an existing plan to tomorrow. B. 내일 만날까요? is natural for making a new plan. C. 내일 취소할까요? means shall we cancel tomorrow? So it does not keep the plan alive. 하나 더 확인해 볼게요. Someone suggests tomorrow, but tomorrow does not work for you. Which reply is polite and keeps the conversation open? A feels right. It says sorry, tomorrow doesn't work, and then gives another option. 정답은 A입니다. 죄송해요. makes it softer. 내일은 안 돼요. rejects only tomorrow. and 모레는 어때요? offers another day. B is too blunt for most scheduling situations. C repeats the tomorrow suggestion, but you need to say tomorrow does not work. 정리해 볼게요. 이미 있는 약속을 다른 날로 옮길 때 미룰까요를 써요. In English, use 미룰까요 when postponing an existing plan. 새 날짜에는 로를 붙입니다. 내일로, 모레로, 다음 주로. In English, 로 marks the new date the plan moves to. 그날은 안 돼요는 그 날짜가 안 맞는다는 뜻이에요. In English, that day doesn't work. Add 죄송해요 to sound softer. 취소할까요는 cancel이고 미룰까요는 postpone입니다. In English, 취소할까요 ends the plan, but 미룰까요 keeps it alive and moves it. Keeper sentence time. 내일로 미룰까요? That's my gentle way to move the plan. Not cancel it. 오늘은 이 한 문장만 기억하세요. 내일로 미룰까요? Remember this one sentence today. Shall we postpone it to tomorrow? 다음에는 시간까지 자연스럽게 바꾸는 말을 배워요. Korean ladder. 한 계단씩 올라갑니다.